let's go with each other today. Recording stop. Recording in progress. This is the speaking and also a reading class. We need to read and then we need to show our opinions based on what we have read. Alright, so here the first sentence today is culture is the characteristics and knowledge of a particular group of people encompassing language, religion, cuisine, social habits, music, and art. So the first question today is, what is culture? Once again, we need to define the word culture. What is culture? What is culture? What forms culture? What establishes? What establishes culture? This is the first question for today. What is culture? What establishes culture? And once we speak, once we speak up about culture, we need to mention language, religion, cuisine, social habits, music, and arts of people in that country. Encompass, it means include. It includes everything. That is the word encompass. All right, so here the first action we have is characteristic, and characterize. Please remember this kind of action verb. So here, what is culture and what establishes culture? Here, once we read this sentence, they mention language, religion, cuisine, social habits, music, and arts for us to focus ourselves on. Alright, so here, please, once we talk, we need to mention a bit about religion. Once we speak of religion, we have the word like religious as an adjective. Cuisine, cuisine. It means the cooking style of that country. How does your mother cook, and how does your grandmother cook? That is the style of cooking in your area. So that is cuisine. And the social habit, like when you want to go out, what do you often do with other people? That is the social habit. We have the action verb, which is socialize. We need to socialize with different people if we want to gain knowledge about the kinds of people or the social classes in the society. So what establishes culture? Bill, can you show me your thoughts on this question? What establishes culture? Please read this sentence in mind to get the general idea about culture. So let's go, Bill. Can you show me your thoughts? Your very initial thoughts. We have the word initial. Initial thoughts about something. Initial, that is first. Your very first thoughts. Your initial thoughts about culture. Let's go, Bill. What establishes culture? So, I think culture is established through a combination of a long history, language, religion, social structure, social habits, and maybe creative expression. I think so. first, first you say that culture is established through the combination of, right? We don't use the word through once we talk about the means to do something. We use the word by in this case. So culture is established by the combination of something. You can use the word by like this, or via the combination of something.
social structure. Once you mention a phrase in your speech, you have to show us your idea, because people like us, we are listeners. We don't get what you want to say. We just listen to your idea. So once you show us a phrase, you need to add extra information to explain your idea. Do you understand me? So here you use the word social structure. You should show a bit about the social structure that you are mentioning. So what is it about social structure? Because you have to show us the link between the social structure and the culture. In this case, khi mình đưa ra một cái cụm từ thì mình phải có những cái ý tưởng để mình giải thích cho cái cụm từ đó, chứ không phải là nói khơi khơi ra. Cái nói khơi khơi ra, cái đề cập cái cụm từ đó là xong, nó chưa có xong đâu. Nó làm cho khi mà mình nói khơi khơi một cái cụm từ trong tiếng Anh, cụm từ dù rất là hay nhưng mà cũng không ăn điểm. Tại vì sao? Tại vì người ta nghe cái giống như là gió thổi vậy. Gió thổi qua tai chẳng có cái gì mà lắng động lại trong lòng cả. Khi mình đưa ra một cái cụm từ hay thì mình phải bổ sung cái ý nghĩa để giúp cho người nghe cảm nhận được mình. Người ta phải feel, người ta phải feel cái cách mà mình đang nói, người ta phải hiểu được cái cách mà gọi là cái câu văn mà mình đang muốn đưa ra cái cụm từ, xong ngắt vậy là không có ai hiểu gì hết. Social structure. Alright, so here let's go. Okay. First, we have to pay attention to the word characteristics and knowledge. These are the two words that I need you to focus on: characteristics and knowledge. So here, I'm gonna go first. Bill, social structure. If we don't understand the word social structure, you can use your own reasoning. You can use your own reasoning. You can use your own thoughts to show people the way that you think about social structure. We don't need to be accurate in knowledge when we are speaking. We have to be we have to show people the correct grammar or the right words in our sentences. But once we speak, or once we first talk about something, we don't have to show people that you are highly knowledgeable about that topic. No need to be highly knowledgeable, because this is the very first time you bring up this kind of word. You bring up the phrase social structure. You have to define this phrase, but you don't have time to look up this phrase on the dictionary. So you have to come up with ideas to back it up for your phrase. Okay, so here you can say that the social structure. You can start to talk about the classes in the society. The society classes, like how many classes are there in the society. So here you can say something like this: culture isn't born before the birth of people. People create culture. Culture doesn't create people. You can say something like this, right? So once we speak of culture, we are gonna think about the qualities that make people become typical in that kind of area. So here, once we speak of culture, we can understand deeply the qualities or the personalities of such people in that area. For example, once we go to Huế, which is the central part of Vietnam, we can see lots of people eating bún bò Huế as a traditional food. So we can say something. We can state that the culture of Huế people is eating bún bò. That is the typical cuisine. The typical cuisine. That is the typical cuisine of Huế city. On the social structure in Vietnam is classified into three groups, three classes, which are the middle class,
the low class and the high class. The high class is called elite. So here we have some words like this: social structure, classify. Classify is an action in English. You classify something into groups, and the social structure is classified into how many groups. On the next one, we have the word like social classes: middle class, low class, high class, especially high class. We have another word that is the elite. The elite. Instead of using the word high class people, I can use the word elite to talk about high class people. So the social structure form different cultures. People from different classes will have different habits and distinguished hobbies. Some people like to eat in a luxurious restaurant. Some people love to dine in a normal and cheap dining store. So the cultures are varied by the social structures. Each class in the society establish different cultures. So to me, culture typically show the characteristics of people in that area. We have the subject, which is geography, and then when you have an adjective that is geographical, right? Geographical. So based on the different geographical areas, cultures are established. People from different classes in the society will have different hobby and habits, since they have their own ways to prove themselves being unique individuals. They form laws of cultures. So once I want to understand more about a place, such as a typical country, for example, I will try to find more posts about cultures. And if I read cultures on Google, news or something like this, I'm gonna be able to understand deeply the way that people think, the way that people live. So that is culture. So here in my speech, I have used the word social structure. Ở trong cái tình huống mà teacher vừa đưa ra đó thì đã chứng minh cho Bill thấy cách dùng của từ social structure. Khi Bill đưa ra một cái từ vựng, hoặc là Bill đưa ra một cái tục ngữ hay thành ngữ đi, mình dùng cấu trúc phức tạp hay là mình dùng từ vựng cao siêu, dùng cái gì cũng được, nhưng mà miễn sao mình phải thuyết phục được người nghe. Và người nghe không phải là tự nhiên người ta nhảy vô, tự nhiên người ta nghe mình nói tự nhiên người ta nhảy vô, người ta nghe, người ta hiểu liền. Những cái từ vựng mà phức tạp, mình là tác giả cho nên khi mình dùng những cái từ vựng phức tạp thì mình hãy cẩn thận nha, tại vì nó rất dễ bị rớt điểm trong kỳ thi nói của Ielts. Khi đưa ra một cái luận điểm, có nghĩa là khi đưa ra một cái ý riêng của cá nhân, mình phải có từ 1 cho đến 2 câu giải thích ngược lại cái ý đó là gì, để cho người nghe người ta không có tò mò thắc mắc. Cái đó là cái cách mà nói đấy. Và social structure đây được gọi là giống như khi mà nói đến một cái thành phố hoặc là một cái đất nước, người ta sẽ có cái từ được gọi là cơ sở hạ tầng. Còn khi mà nói đến cái xã hội thì người ta sẽ gọi là cái phân tầng xã hội, hoặc là cái tầng lớp của xã hội. Thì trong cái tầng lớp của xã hội thì nó liên quan gì đến cái nền văn hóa. Thì nền văn hóa chỉ đơn giản là bây giờ người ta hỏi một câu là nền văn hóa là gì, và cái gì tạo ra cái nền văn hóa. Thì cách ăn, cách uống, cách sống, cách suy nghĩ, cách học, cách đi, cách đứng, đó là những gì những cái yếu tố để tạo ra cái nền văn hóa. Thì sáng nay mình vừa mới học cái từ được gọi là sore point. A sore point có nghĩa là một cái rào cản, hoặc là một cái điểm nhức nhối, một cái sự khó khăn. A sore point cho cái gì đó, a support for something. Và bây giờ thì Bill phải ráp lại
Và nói vấp á, thì mình nói cho đến khi nào mà mình chuẩn thì thôi ha, chứ không phải nói vấp mà mình bỏ qua ha. Alright, so here let's go Bill. Can you show me your thoughts on the very first topic? What is culture and what establishes culture? And please look at this kind of sentence before you present your idea. Let's go Bill. Can you show me your thoughts on this topic? For me, culture is the collection No, of Bill, excuse me. In Vietnamese we say for me. Đối với tôi, right? For me. In Vietnamese you Yes. say we use for me. And in English, if you use for me in English, it means somebody does something for you, or somebody helps you to do something. That is the word for in English. When you use for, which means the benefits are for you, you are talking about benefits, or you are talking about support from other people. Here, if you want to say, oh, in my opinion, or this is what I think, in my perspective, or from my point of view, or from my viewpoint, we can use the word to me. So here are the phrases for you to use. First, the most simple one, that is in my opinion, right? In my opinion, alright, or in my I believe that. yeah, I believe that. Yeah, or it is believed that. Instead of directly say, I believe that, you are talking about yourself, but you need to use a structure that helps the listener feel more complicated in the way that you use English. You don't want to talk about yourself, alright? You want to talk about lots of people, including you. You should say that it is believed that, or it is commonly believed that. So in my opinion, in my perspective, or to me, or in my point of view, alright? You have the word point of view or viewpoint. It depends on you. The next one, you say that I believe that, but that is so direct. It is so direct in English. If we directly say, or if we directly talk about something, it doesn't help you to increase the band of your degree. You should use a passive voice. Whenever you want to increase your band, you are highly advised to use the passive voice in your sentence. So I believe that it is believed that. But whenever we use an action verb, we should use an adverb. How is it believed? Is it commonly believed, or is it uncommonly believed? Right? So, or it is I say that, or it is said that. So you shouldn't directly talk about yourself. You should talk about things on behalf of other people. Yes, on behalf. Khi mà mình nói trong tiếng Anh á, là mình phải dùng những cái cấu trúc mà mang cái tính chất vừa đại diện cho cộng đồng mà vừa đại diện cho chính cái bản thân của mình. Chứ mà nói thẳng là I believe that, I say that, I want to tell you that, cái đó nó chỉ ngừng ở band được gọi là 3.0 cho đến 5.5 thôi. Còn lại từ 5.5 trở lên á, thì bắt đầu mình phải có những cái cấu trúc mà vừa đại diện cho mình, cái tiếng nói của mình là đại diện cho nguyên cái cộng đồng luôn. Thì lúc đó người ta sẽ dùng cái cấu trúc được gọi là cấu trúc bị động. Cái cấu trúc bị động là cái cấu trúc mà nó học giải đề rất là dễ, nhưng mà khi ráp vô nó rất là khó. Thì ở đây là mình sẽ tập dần dần ha. So, here Bill, show me your thoughts please. Let's go. In my opinion, culture is the collection of beliefs, of values, customs, behaviors, and artifacts that define a group of people, community, or society. And it encompasses everything from language, traditions, and religion to art, music, cuisine, and way of life. And a key aspect of culture is social structure, which refers to the organized system of relationships, roles, and
institutions that shape how people, governments, and religious organization, and what else? And responsibilities that influence behavior and societal organizations. Alright, well, this is the very first time you speak up about the topic. So it is acceptable for you to make mistakes in word choice or grammar. Alright. Here we have the word encompass. 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 Alright. The encompass is an action verb. And you start to list. You start to make a list based on the words given in this kind of box: language, religion, cuisine, social habits, music, and arts. So, all right. So this is you repeating the topic, of this sentence. Is okay. Artifact. Once you use the word artifact or any kinds of words or phrases, you should define the words to help the listeners understand what artifact are you speaking of. Aspect of culture. Aspect, not aspect. No, pronunciation of this word is aspect. So the first sound is okay, x and pet. Aspect, the aspect of culture. This phrase is so general, we don't understand anything once you say the aspect of culture. You should show us more, and please remember to raise your voice or lower your voice when you are speaking, to stress the most important part in your speech, right? Khi mình đưa ra một cái cụm từ thì mình phải bổ sung cái ý nghĩa cho cái cụm từ đó chứ. Tự nhiên nói ra là cái lĩnh vực của nền văn hóa là lĩnh vực gì. Trong cái nền văn hóa, một cái nền văn hóa nó rất là to, cái từ nền văn hóa nó rất là general, nó rất là tổng quan. Đưa ra một cái từ trong cái câu văn nói, bây giờ nói như thế đó là chắc chắn được 6.0. Bây giờ em đang nói như vậy nè, 6.0 tại vì em nói rất là mượt. Mình học từ gốc lên đúng không? Em thao túng được rồi. Cho nên cái ngưỡng đó, mà từ 5.5 cho đến 6.0 mà lại em đang nắm trong tay, và để cho chắc ăn nữa đó, thì cái cách mà mình nói nó phải cụ thể hóa rõ ràng ra. Thì khi mình đưa ra một cái luận điểm mình phải bổ sung, nói quá trời rồi ha. Mình emphasize cái phrase thì mình phải bổ sung cái ý nghĩa cho cái phrase đó. You have to define the phrase. You have to help the listeners understand your viewpoint. Roles, institution, shape. The roles of whom? The institutions of what? We have buildings. We have different buildings in the city. Hospitals, supermarkets, schools. They are called infrastructures, right? Mình đang nói về cái từ institutions này, nó liên quan đến học viện hoặc là cái viện nghiên cứu cái gì đấy. Còn mà nói về cái cơ sở hạ tầng á, thì người ta sẽ dùng từ là infrastructure. Thì đây đang nói về cái nền văn hóa thì nói đến cái vai trò của ai và nói đến cái viện gì mà nó giúp hình thành được. Cái từ shape rất là hay nha, cái gì đó nó hình thành cái này cái kia cái nọ. Hoặc từ shape có nghĩa là nó uốn nắn một cái quan điểm theo cái chiều hướng mà cái người nói người ta muốn áp đặt. Organization. Please wait, I need to double check something. Okay, so here we have this kind of word. Societal organization. What is the difference between social and societal? Do you recognize the difference between these two words? We have the word social, and then we have the word societal. Societal. So what is the difference between these two words? Yeah, I'm listening. Societal is things in society.
So what about social? And social is the thing that what Yeah, um yeah, yeah. Okay, show. almost correct. Almost correct, Bill. Let's go. Once you speak of societal, right? Once you speak of societal, you want to talk about things related to society. That is a very big group. Laws of communities in that area or in that country are gonna establish the societal activities. But if you use the word social is okay. It doesn't carry a big meaning anymore. It is about people. If you use the word social, it is about the personality of that person. For example, I am a social person, which means I love to meet people. I am very outgoing, and I can be regarded as an extrovert. So once I say I am a social person, I love to meet people, and I love to help other people because I am an outgoing, such a kind-hearted person. So that is social. We use the word social to talk about the quality of a person. You use the word societal to talk about society, a group of many people. So societal, group of many people. Social, individual, just individual. All right. So yeah, very good word. Yeah, I love the way you use the word societal organization. Can you define this phrase for me? What do you What? mean by saying? What do you mean by saying societal organization, Bill Blues? Mm, so in my speech, when I say the word societal organization, um I wanna talk about like a whole communications, like No. I mean a whole organizations that includes all people with their beliefs. The whole organization that includes all people that you believe first, With their belief. which they believe first. An organization that includes, when you talk about a place, and you want to say that those things happen in that place, or those people work or do things in that place. If you want to talk about activities in a place, you should use the where or in which or at which. We cannot use that like this. Do you understand what I say, Bill? Yeah, Yes. all right. Um, Second of all, I know your way. Once we don't have ideas, we are gonna say, oh, the word that I'm using in my speech means this is a way, okay, to give yourself more time to think of the ideas for speaking. That is called time wasting, time intentionally, sorry, intentional time wasting. It means the examiner, the teacher knows that you are wasting your time to make to give yourself more time, okay, to think of ideas. So this is good. This is a good way to apply once you run out of ideas, or once you don't even understand what you yourself want to say. It's okay, but do not abuse this kind of way much, because we have to force ourselves to okay, to bring up ideas as soon as possible. So here, societal, societal organization. Societal organization is all about the groups of people working in the society.
but we don't know, okay, a specific aspect of their business, that is societal organization. Alright, Bill, okay, please get out and we are gonna send you, okay, another link of Zoom, because this class is created within 45 minutes. After 45 minutes, we need to renew the link. So let's go, double check your new link on Zalo. Recording stopped. Alright, Bill, let's go. You need to represent your, please represent your ideas to me again. Bây giờ Bill phải nói lại nha, nói sao mà cho nó nhuần nhuyễn nha. Nhìn lại những cái cấu trúc của cái câu, những cái từ vựng, ok, trong cái câu hỏi, ok, của quý 1 năm 2025. Nền văn hóa là gì? Cái gì tạo nên một cái nền văn hóa? Thì bây giờ đây là cái bài, ok, cái gọi là một cái bài báo để cho mình đọc, để mình lấy được cái ý tưởng, ok. Khi mình nói về nền văn hóa đơn giản là gì? So what is culture? It's all about religion, food, what we wear, how we wear it, our language, marriage, music is different all over the world. So that is culture. Encompass means include. So let's go, Bill. Show me. Và đây hãy nhớ dùng đúng từ nhé. Encompass, artifact, aspect of culture. I don't understand what kind of what aspects are you speaking of? Aspect of culture. We have different aspects such as food, religion, alright, clothes, language, marriage, laws, okay, music. So once you use the word aspect of culture, you need to have, okay, the listeners understand something about your point. So societal organization. This phrase is too general. What meaning do you want to carry in, okay, societal organization? Are you speaking of, okay, the infrastructure that helps the city to grow in business, or are you speaking of the economic buildings such as supermarket, hospitals, schools in a country? Societal organization, charity buildings. What kind? Okay, what organizations are societal according to you? So let's go, Bill. Khi nói là em mà đưa ra những cái gọi là những cái cụm từ thì em phải bổ sung cái nghĩa cho cái cụm từ đó, chứ không phải là tự nhiên mình đưa ra cái cụm từ khơi khơi là người ta sẽ coi như là mình nói rất là hay, hoặc tự nhiên cái mình nhả vô, mình đang nói cái mình thảy vô một cái tục ngữ, mình đang nói cái mình thảy vô một cái cụm từ, nó không có hay đâu. Nó chỉ hay đối với những cái người mà không, gọi là không cảm nhận rõ cái chuyên môn.
Khi mình không có cảm nhận rõ cái chuyên môn, mình không có đi sâu vào á, thì mình nghĩ cụm từ này xài rất là hay, tục ngữ này xài rất là hay, nhưng mà nó không có đủ cái sức thuyết phục để người nghe người ta hiểu được cái ý của mình và người ta bị thuyết phục bởi cái quan điểm của mình. Ở đây mình cần thuyết phục người nghe, mình cần giúp cho người nghe hiểu thấu đáo, không cần người ta hỏi, mình phải giúp cho người ta hiểu thấu đáo. Cho nên đưa ra một cái cụm từ nào đó hoặc trên những cái từ phức tạp vào thì phải bổ sung ý nghĩa, giải thích. Ok, phải giải thích. Mà muốn giải thích thì phải có khối lượng từ vựng, mà muốn xài được và muốn có ý tưởng thì phải đi từ gốc từ. Thì về đây mình nói rất là nhiều rồi ha. So let's go Bill, let's go. Mà để chờ nó phức tạp để con có thể sao nhỉ, định nghĩa cái từ đó trong đoạn văn luôn á. Okay, you are speaking of societal organization, right Bill? Yeah. Tổ chức xã hội. Đọc lên cái từ tiếng Việt trước ha. Tổ chức xã hội là cái gì? Thứ nhất là cái từ tổ chức, cái gốc từ tổ chức đi từ gốc từ lên. Tiếng Anh là phải đi từ gốc từ lên chứ không có thể nào mà đi từ mấy cái tục ngữ. Mấy cái tục ngữ là mấy cái mà chiêu trò thôi, chứ nó không có phải là cái chính. Okay, so here. Rồi bây giờ ha, cái tổ chức xã hội thứ nhất đi từ gốc từ organize. Khi mình tổ chức một cái xã hội là bây giờ mình đang nói về tổ chức các nhóm, các cộng đồng trong cái xã hội đó. Nói về communities, ok, community. Nói về, nếu mà nói về cộng đồng thì phải liên kết đến từng cái cá nhân, cái individual. Như vậy khi tôi tổ chức cái cộng đồng và cá nhân để làm gì? Để phục vụ cái mục đích gì? Ok, the community works for what? The individual join hands together to do what? Thì khi nói đến cộng đồng và nói đến cá nhân thì mình đang có một cái từ rất là hay là join hands, ok, to là cùng nhau, cùng bắt tay nhau để làm cái gì đó, ok, hoặc là cùng hưởng ứng cái gì đó, join hands to do something. Như vậy khi nói đến cái cụm từ được gọi là tổ chức xã hội thì bây giờ nghĩa đen của nó là mình tổ chức một cái xã hội, một cái cộng đồng để phục vụ cái mục đích nào đó trong cuộc sống. Phục vụ, serve, or you can use the word like meet the demands of something, đáp ứng cái nhu cầu cái gì đó trong cuộc sống. Mình phải tạo ra một cái tình huống là trong cuộc sống mình đang muốn nói về cái gì. Đây nó đang nói về cái nền văn hóa. Thì khi mình tạo ra một cái cộng đồng thì trong cộng đồng đó, ok, cộng đồng về thể thao, cộng đồng về ngôn ngữ, language community, or cooking community, people, okay, in cooking community they have their own ways to cook delicious food, and these kinds of dishes really attract the tourists from all over the world. Như vậy khi mà tôi tổ chức những cái cộng đồng, và những cái cộng đồng ở đây trong cái câu văn nói của tôi là tôi đang nói về cộng đồng và nấu ăn đi, thì cái cách nấu ăn, the cuisine, okay, mình đang dùng cái từ này bằng được ha. Cái cuisine thì gọi là cái style of cooking or way of cooking. Cái cuisine của mình nó rất là typical. Cái gọi là cái phong cách nấu ăn của mình nó rất là đặc trưng. Khi cái phong cách của mình nó đặc trưng thì nó sẽ thu hút cái khách du lịch. Thì đó là cái cách mà để tôi tạo ra, để tôi tổ chức ra một cái cộng đồng mà phục vụ cho cái mục đích của xã hội. Tổ chức một cộng đồng phục vụ cho mục đích của xã hội, và khi cái cộng đồng đó nó hoạt động một thời gian và những cá nhân người ta tham gia cái cộng đồng này, người ta tạo ra một cái thói quen, và từ cái thói quen đó nó sẽ tạo ra một cái nền văn hóa, và cái nền văn hóa này là gọi nền văn hóa về nấu ăn, nền văn hóa về cái phong cách nấu và những cái món ăn châu Á. Thì đó là cái ý tưởng thứ nhất, là ý tưởng nói về cái sự tổ chức xã hội. Tổ chức xã hội là tổ chức những cái cộng đồng, tổ chức những cái nhóm theo một cái lĩnh vực nào đó mà nó giúp cho nhân nước ngoài nhìn vào, người ta cảm nhận cái thói quen của cái khu này là như vậy, cái sở thích của cái vùng miền này là như thế này, cái cách nấu ăn là như thế này, cái cách nói chuyện là như thế này. Thì cái nền văn hóa nó mang đậm cái tính chất gọi là cái tính chất riêng biệt. Thì đó mình đang nói cái từ organize for the way to establish, the way for you to establish a community or a group of people. Alright, so here I'm going to demonstrate my ideas and speak in English for you. So firstly, if I talk about societal organization, I'm going to show people how to organize a society into groups. We have different characteristics. We are typical individuals. We have different personalities, and once we join hands together, we want to build something which is remarkable
and attractive, so that tourists, international tourists, are gonna be attracted to such culture that we are creating. And here, okay, we want to organize a better society by by classifying by classifying different groups of people, and these groups of people are gonna become typical communities, such as cuisine, okay, traditional cuisine communities, or okay, foreign language communities, or literature communities. And in a cuisine of the community, people are gonna attend this kind of group to explore more, okay, to explore more styles of cooking. And thanks to different styles of cooking and different ways of choosing the ingredients for various dishes, the tourists and people all over the world are gonna be drawn into the typical dishes that we are creating. And people can say that, oh, after we taste Vietnamese food in this central region of, okay, Vietnam, we can say that this place recommends such a cultural dish. So that is the way for you to organize a community, organize a society. We organize society by classifying society into different groups. So here we have two words, organize and classify. Do you understand the word classify, Bill? Yes. Yeah. So can you show me? Okay, so right. If you say yes, Bill, I know that. I know you understand, but I want to double check whether you understand me in the right way or not. So here you said that organize, okay? You say that you understand the word organize and classify. I would like you to show me the ideas again. And here, please try to use the word organize and classify in the topic of societal organization. This word is very big. Here we need to choose the topic of community organization, group, okay, social groups organization. So please try to use the word organize and classify in the topic of group organization or community organization. Let's go, Bill. Em định hướng cái suy nghĩ của mình ha, định hướng cái suy nghĩ của mình. Lúc mà bí ý á, nhìn vào nhìn vào cái từ vựng, đẩy ý ra. Và hôm trước có chỉ cho em cái cách mà câu giờ để nói. Mình có quyền câu giờ trong IELTS speaking, hoặc kể cả trong TOEFL 11 mình thi cái bằng TOEFL thì rồi thi cái bằng Cambridge năm 2025 sắp tới này, thi cái bằng Cambridge này. Thì trong cái kỳ thi Cambridge, alright, của B1 hoặc là A2 đi, thì khi mà nói mình có quyền câu giờ bằng cách nói một cách thuyết phục, chứ không phải là câu giờ bằng cách mà im lặng là chỉ có chết mà thôi. Người nghe đó, người giám khảo, người ta chỉ cần muốn nghe và biết rằng là mình có biết nói tiếng Anh này là không, đơn giản là vậy thôi. Và mình nói có thuyết phục và có rõ nghĩa trong câu chữ và ngữ pháp là không. Mình có quyền câu giờ xong bẻ ngược hướng người giám khảo lại, câu giờ là bẻ ngược hướng lại, bẻ sao mà thuyết phục được người cái ông giám khảo đó là xong. Alright, so let's go, Bill. Show me your thoughts. Organize, classify. I'm not sure about this. Yeah, once you are not sure, you need to speak up. Một khi mà mình không chắc chắn thì mình phải nói mới cảm nhận được, rồi sau đó mới chỉnh được. Let's go, Bill. In my opinion, culture refers to the shared beliefs, value, custom, behaviors that describe a group of people, community, and society. It can be defined by language, tradition, religion, art, music, cuisine, many ways of life, and it shapes the way people engage with other and their environment. And a specific
aspects of culture is one of those elements or the components that make up the culture and the way of life. And one of the most crucial aspects of culture is the social structure. That's the organized pattern of relationships, of roles, and it's so hard. Institutions that tell people in a society how to behave. And social structure such as family system, education institutions, governments, and especially societal organizations, which is how individuals organize and classify many classes in the society. Alright, Bill. It's much better. It is, in fact, it is much better. But here, every sentence of yours is definition. You define. You are speaking in the way of defining. You are not speaking in the way of describing. We have different ways of speaking. Definitions, right? Description, explanation, persuasion, advice, and many more ways. But here, in your speech, you are defining every word that you see on the board. It is good because this is the very first time you are speaking based on this topic, but it's gonna be okay because we are gonna train you better. So here, khi mà Bill nói nãy giờ đấy toàn là những cái câu mà đưa ra định nghĩa không à. Tất cả những cái câu của em đang nói là đưa ra định nghĩa trong cách nói của người Việt, cũng như người nào cũng vậy, thế giới nào cũng vậy hết đó. Nói nó có những cách nói như thế này. Cách nói là giải thích, định nghĩa nè, định nghĩa đưa ra khái niệm gốc, giải thích là nó mang theo cái chiều hướng cá nhân, một chút xíu mình tạo ra những cái lý do để mình giải thích. Cái thứ ba nữa được gọi là miêu tả. Miêu tả là mình bổ sung thêm các thông tin. Okay, add extra information, further information, okay, to help people understand more further and deeply about the topic. Còn cách tiếp theo được gọi là persuasion, được gọi là cách nói theo kiểu thuyết phục. Thì nãy giờ Bill nói toàn là định nghĩa không. Do là những cái từ này nó quá mới, ok, cho nên là khi mình mới nói đầu tiên thì mình sẽ đưa ra định nghĩa rất là nhiều. Nhưng mà từ từ nha, mình bắt đầu mình bước vô bài. Hồi nãy giờ là nó định nghĩa khá nhiều, cũng ổn á, ổn trong cách dùng từ. Nhưng mà bây giờ đi tiếp tục ha. Alright, so here let's look at this sentence. Culture is the characteristics and knowledge of a particular group of people, encompassing language, religion, cuisine, social habits, music, and arts. What do they mean, okay, by saying culture is the characteristics and knowledge of group of people? Can you show me, okay? Can you show me the meaning of this sentence? What do they mean by saying this? Culture is the characteristics and knowledge of a particular group of people. What is culture? Why do they mention characteristics and knowledge here? Let's go, Bill. I think they mean culture is the basis of our society. Culture is the basis of the society. Ý em nói là cái văn hóa là cái nền tảng, ok, của một cái xã hội. Văn hóa là nền tảng của xã hội, là con người sinh ra con người tạo ra văn hóa hay là văn hóa tạo ra con người? Right. Dạ, right, ok. Cảm nhận được ngôn từ không? Em cảm nhận được ngôn từ rồi đúng không? Em nói là văn hóa là cái nền tảng của xã hội, hay là xã hội là cái nền tảng của văn hóa? Xã hội là gì? Hội là nhóm người,
Còn xã là xã giao. Như vậy xã hội có nghĩa là từng hội người, từng hội nhóm, từng hội, từng nhóm, ok, xã giao với nhau, giao lưu với nhau, talk to each other, exchange information, ok, hang out with each other to form different groups in society, thì cái đó được gọi là xã hội, society. Như vậy khi mình nói rằng là culture is the characteristics and knowledge of particular group of people, what they want to say in this sentence is people come from different countries. They have different language. The way that people use language is different from places to places, from countries to countries. We are speaking Vietnamese. Other people are speaking English, and the way that they talk, okay, is different from the way that we exchange information. In Vietnamese, okay, we are very direct, but in English, okay, people love to use lots of grammar in the way that they speak. So the way that people use language all over the world creates a typical culture of language. The way that people cook, cuisine is the style of cooking. The way that people cook also establish a different culture of cooking. Social habits. You have a habit of reading books. I have a habit of listening to music, surfing, or TikTok, or spending a lot of time on social media, on social networks. So we have different habits, and we as different individuals with different habits, we form a world with lots of cultures. And here they use the word characteristics because people have different personalities. You are shy, Right. but I am sociable. Do you understand me? You have this kind of Yes. knowledge, I have that kind of knowledge. So that is culture. This is the way that I explain. So what about your way, Bill? You need to show me the definition of this. You need to show me the meaning of this sentence in your own English. And Bill, don't go too far. Don't go too far. Show the true meaning of the sentence. Don't add extra information. All right? Let's go, Bill. Look at this sentence. Read it again. Read it. Show me the meaning. Let's go, Bill. I think when people say culture is the characteristic and knowledge of a particular group of people, they are meaning to the shared traits, the values, the practices, and understanding that distinguish. What how to say that word? Distinguish Um, or differentiate. distinguish. Distinguish. Is there the word? Yeah, Distinguish. So distinguish. yes. Can you show me the Oh, sentence with the word distinguish again? Once you distinguish between A and B, or you distinguish A from B, it means you tell people the differences between those things. For example, I can say that I distinguish, this way of studying English from the traditional way of learning. So I distinguish A from B, which means I will differentiate A from B, or A between A and oh, B. Yeah, find the differences. Between A and B. Here you can use A from B, or you can use the word between. It depends on you. And below is the same. So let's go here. Show me your thought again. Và bây giờ nhìn lại cái câu đó một lần nữa, nhìn lại cái khối lượng từ vựng. Sau đó ngẫm nghĩ và đưa ra cái nội dung nói ha. Và hãy chú ý ngữ pháp nha. Nâng cấp từ vựng lên nên nói nó sẽ bị khẩn. Let's go, Bill. when people say
culture is the characteristic and knowledge of a particular group of people. They are referring to the shared traits, value, practices, and understanding that distinguish one group or society from another. And this includes group custom, traditions, language, Do you recognize the religion, grammar mistake cuisine, here? and Do you recognize your mistake? You used the word this. You have a very long list of all the patterns that form the societal organization. A very long list: language, cuisine, social habits, and then you use the word this in the next sentence. Once you have a very long list and you want to have a subject, this, no, you cannot use this as a subject for plural noun. You should use the word like these. Do you remember these words? That, those. Please remember. yes. Yeah, this is the most simple. This is the most simple grammar point. Yes. So let's go, Bill. Let's go. Look at that sentence again. Try to present your idea. Let's go, Bill. Lấy hơi nói lại nha. Hơi của em cái gọi là cái tốc độ nói á, trong tiếng Anh tốc độ nói nó sẽ phụ thuộc vào cái hơi. Hơi của mình nó dài hay không dài, mà muốn có hơi dài phải tự nhiên cái đẻ ra là có. Mà tại vì mình phải tập luyện một thời gian thì nó mới có được. Cho nên cái hơi của em bây giờ nó đang rất là tốt rồi nha, nó đang ở cái mức là tầm trung á. Bây giờ em kéo nó lên thì bằng cách là mình phải dùng những cái cấu trúc ngữ pháp và cái từ vựng trong những cái câu nói của mình. Và chú ý nha, làm sai làm lại và ý tưởng mới nó sẽ sinh sôi ra. Đừng sử dụng ý tưởng cũ. Nếu mà chưa có ý thì cứ sử dụng ý tưởng cũ xong cứ nghĩ ý tưởng mới ráp vô. Alright, so let's go Bill. Can I change my last speech? Yes. Be creative. Don't stay with the same idea all over again. You can change your idea. Okay, so when people say culture is the characteristics of knowledge of a particular group of people, they are highlighting the unique combinations of traits, of behaviors, and information that shape a specific group's identity. And these characteristics can include the group's values, custom, tradition, language, religion, cuisine. Very good. Anything else you want to share, Bill? No, I can. I'm out ideas. Oh. Okay, so here, please wait. I need to click live button. Alright, run out of ideas, don't say that. It's gonna be very sad. Stick to it. What is characteristics? What is knowledge? Why is knowledge? How can knowledge become culture? How can a language become culture? How can religion, cuisine, social habits become culture? Right? How can those things become culture? Làm sao mà tất cả cái này thì nó lại trở thành một cái nền văn hóa. Thì mình phải miêu tả rõ ra. Cái ý tưởng này rất là đơn giản. Mình miêu tả rõ ra
là ngôn ngữ rồi cái kiến thức làm sao mà đã trở thành một cái nền văn hóa. Kiến thức của mỗi người nó sẽ khác nhau, và cái sự khác biệt trong kiến thức rồi giống như cách học như thế này, cách học như thế kia, cách viết như thế này, cách viết như thế kia, cách nói như thế này, cách nói khác truyền thống hay như thế nào đó, nó tạo ra một cái nền văn hóa. Thì nền văn hóa có nghĩa là những cái cách nói và những cái cách học khác biệt nhau, những cách học khác biệt nhau trong một cái cộng đồng hoặc là trong một cái xã hội có nhiều nhóm khác nhau. Thì khi mà có những cái cách khác biệt như thế này thì nó sẽ tạo ra một cái nền văn hóa học. Còn ngôn ngữ, nhiều ngôn ngữ và nhiều cái cách diễn đạt khác nhau trong ngôn ngữ, có thể diễn đạt bằng body language, có thể diễn đạt bằng facial expression, gọi là cái sự diễn đạt về cảm xúc trên gương mặt. Thì khi mà mình có nhiều cách diễn đạt trong một cái ngôn ngữ không cần nói ra và sử dụng ngôn ngữ cơ thể, hoặc là nói ra dùng những cái từ vựng như thế nào đó, ngữ pháp như thế nào đó để nói để nói cái ý của mình, thì đó cũng tạo nên một cái nền văn hóa. Thì đó là cách nói đi từ gốc từ vựng lên, right? So here, let's go. I need to show you something. Teacher, how long it takes you to study all of this? You are asking the years I have spent on Yeah. studying English, Studying English. or the years I have been studying English. The actual number of years is 4 years. It's 4 years after my graduation of grade 12. Only 4 years for me to actually study English. Before grade 12, I studied in a center, but they didn't help me to become better. So I had to find out my own way to study English. So I can say that I only and truly studied English after I graduated from grade 12, and I had been self-studying ever since then. Self-studying helps me. Okay, so Bill, let's move on, to the next sentence. So here, let's look at this one. The Center for Advanced Research on Language Acquisition goes a step further, defining culture as shared patterns of behaviors, interactions, cognitive constructs, and understanding that are learned by socialization. Cognitive constructs. Do you ever see the word cognitive, Bill? Cognitive, the way that you think about something, how you think. Yeah. I remember that the word cognitive, right? That's Yeah. what is like Yeah, cognitive. your consciousness, right? Yeah. So in Vietnamese we can use the word like ý thức, nhận thức, that is awareness, but ý thức, that is cognitive. Cognitive is the way that you think about something. How you think is your cognitive system. Alright, so cognitive constructs. So here, defining culture as shared patterns of behaviors, interactions, cognitive constructs, understanding that are learned by socialization. What do they mean by saying learned by socialization? How do you understand this? Yeah, learned by socialization. So they attain knowledge through the process. People construct the society. Really? Yeah, that what the word socialization. That's xã hội hóa. That's the process when people are trying to improve our society. Yeah. So here you say that the way that people try to improve the society. What way do people do to improve the society? From your viewpoint, from your point of view, what way do people do to improve the society? Socialization. Once it comes to the word socialization, you should think of the word sociable. You are very sociable
It means you can talk to many kinds of people. You don't feel shy. Once you attend a party, you can start a talk with different people, even though you feel very tired and sick of communication, but you still be able to create topics to begin a talk with people. So socialization. Once you socialize with people, we have a word like this: socialize. We have the word like socialize. Once you socialize with people, we use the word socialize with people. You socialize with people, that means you be friends with people. Friends here, that is friends for information exchanging, not friends for benefits. Nothing beyond benefits. Nothing is related to benefits. It's just for information exchange. So once you socialize with somebody, that means you be nice to them, you be friendly with them, and you start to interact with them. So once you socialize with people, that means you try to interact with that kind of person for information exchanging. So once they use the word socialization, don't be misled into the trap. They try to trap you because they know that you are going to be confused with the word society, groups of many people. This doesn't mean anything related to people groups. Community? No, nothing at all. It's all about the individual interaction. Individual interactions. Alright. Individual interaction, interactions, đây được gọi là cái sự tương tác cá nhân, có nghĩa là mình tương tác với người ta, tương tác với người này, tương tác với người kia để mình hòa nhập với người đó. Thì cái từ hòa nhập, cái từ mà xã hội hóa, cách dịch của người Việt Nam, tại vì cái đuôi mà EZE này người ta hay dịch theo cái từ hóa, xã hội hóa, công nghiệp hóa, nông nghiệp hóa, hiện đại hóa, modernize, agriculturalize, industrialize. Đó là những cái từ hóa mà mình hay gặp: hiện đại hóa, xã hội hóa, nông nghiệp hóa. Ở đây cái từ là socialize, alright. Ở đây không có liên quan gì đến xã hội hóa hết. Mình ở đây khi dùng từ socialize thì gọi là tương tác, ok, và mình làm cho cái bản thân của mình nó gần với con người hơn để mình khai thác cái thông tin. Nó không có liên quan gì gọi là friends for benefits. Khi mình nói là I want to be friends with you, it just means I want to be by your side at this moment because we have a win-win case to attend. You get the information that you seek. I also have a right to ask you different questions to obtain the right knowledge that I need. So that is socialize. I socialize with you because I am teaching you English. So here they say that learned. What is learned? That learned. But what is that here? We have very long. We have such a long list of... That's the noun instead for that. That is a noun instead for that long phrases, right? Yes, very good. Yeah, you understand it right now. That, okay, once you see the word that, you need to find out what is that in English. That is the truth for for reading skill. Whenever you read something, you need to ask yourself, what is that? You have to find out the words. And we have very long list, but it doesn't matter. Because this kind of long list is an explanation for only one word. That is culture. You see the word ace here? Define culture ace. So we have a very long list here. It doesn't matter. This word ace here, okay? This long list is an explanation for culture. Khi mình thấy quá trời từ nào, thấy từ that phải tìm ra rõ that, which, who, hôm nay đang tượng trưng cho cái gì. Và nhìn trước từ that này có qua một cái danh sách rất là nhiều từ vựng. Nhưng dò theo cấu trúc ngữ pháp, khi thấy nó nhiều, đừng tin nó, đừng tin những gì mình thấy, đừng tin những gì mình nghe. Hãy tìm cái chân lý, tìm cái sự thật, tìm cái ngữ pháp đằng sau đó. Thấy nó dài ha, nhìn nè, bạn nhìn họ sẽ thấy verb in understanding.
rồi cognitive constructs. Đây là nó có s, nó đang có đuôi ive là đuôi tính từ. Thì khi thấy đuôi tính từ mà tự nhiên phía sau nó có một cái từ construct, theo mình nhớ đó là động từ, nó có nghĩa là xây dựng hoặc là xây lên, nhưng mà đây nó đang dùng tính từ, tự nhiên nó dùng động từ thì nó vô lý, thì có thể đoán có nghĩa là đó là danh từ. Như vậy verb in tượng trưng cho danh từ thứ nhất là understanding, rồi cognitive construct là danh từ thứ hai, rồi là danh từ thứ hai, interaction danh từ thứ ba, behaviors danh từ thứ tư, rồi patterns là danh từ thứ năm. Rất là nhiều danh từ đúng không? Khi mình thấy nhiều danh từ như vậy cũng đừng sợ, nhìn ngược nó lại đi. Khi thấy từ ace và thấy từ define, có nghĩa là người ta định nghĩa cái gì đó dưới dạng cái gì đó. Đúng rồi, là cái gì đó. Thì cái chủ ngữ chính, không phải, cái danh từ chính của nó là cái danh từ chính. Muốn tìm được danh từ chính phải dựa vào cấu trúc ngữ pháp và đó. Đấy, cái bàn Bill này đang ở dưới quê đó, cho nên là khi mà học về thì mạng biết chán rồi. Cứ từ từ. Ok, gần xong rồi. Alright, well, let's go. Alright, so we are just talking about this kind of sentence. Defining culture is okay, shared patterns of behaviors, something like this, okay, by socialization. So here, let's look at this: behaviors, interactions, cognitive constructs, understanding that are learned by socialization. They want to say behavior is learned by socialization, interaction is learned by socialization, cognitive. If socialization here means interactions, right? Yes. So why they also put the word interaction in the first sentence? The patterns of behaviors and interactions here, they want to say that behaviors and interactions are learned by socialization.
The word socialization means interaction, but here you should understand that the way that people behave and the way that people interact with other ones is learned by the observation of people's communication. The word interaction has many meanings. Once you interact with people, ask and answer the question is also an interaction. Talking is also an interaction. Discussion is also an interaction. So they want to say that how do they learn? How do people learn behaviors and interactions? How do they find a typical culture of behaviors and interactions? They find this culture of different behaviors and interactions by observing how different people in a society interact with each other. We use the word interactions for individual. We use the word socialization for interaction, but this is not an interaction of an individual. This is those are interactions of many people, and these people are connected to each other. This person interacts with other people, and other people interact with different groups of other people all over the world. So that is socialization, as interactions with lots of people in different communities. Do you understand me, Bill? Yes. All right. Okay. So I'm yeah. scared of Ielts now. Can you say it again because I don't understand? Nothing. That's just uh, uh, whisper. Uh, whisper. I use the No, right word for it. no. Whisper is not the right word. You should say that mumble. Yeah. Yeah, mumble. MUSBLE. Right. So What? I'm waiting for you. Okay. Or you can use the word like murmur. MUR. You murmur. It means that you speak quick. You speak quietly. You mumble. You speak quietly. You speak to yourself. You don't speak to other people. Do you get it, Bill? yes, All sir. right. So here, let's go to the last sentence. Thus, culture can be seen as the growth of group identity fostered by social patterns unique to the group. Culture, culture. Culture can be seen as the growth of a group identity. Group identity. Group identity. A group with a typical purpose. How do you know Um, this group? That is an identity, like identity card. We have to show people who we are by identity card. So the identity can be a name, can be a title that helps identify the okay, the kind of groups. Do you understand me, Bill? yes. Yeah, group identity fostered by social patterns unique to the group. Fostered. Foster carries two meanings. Your parents have been fostering you, which means your parents have been looking after you, feeding you, raising you, and educating you. That is foster. Once it comes to a child raising. The second meaning of foster, that is nurture. So I foster this way of studying, which means I nurture this way of studying. I I maintain this way of studying, and I try to make my way develop and be popular with other people. So that is the second meaning of foster. Once you foster something, you will do everything to make it develop, to make it improve. That is foster. You foster an idea,
you try to develop an idea, you try to nurture, you foster your dream. You want to make your dream come true. You cannot say that I try to develop my dream. Develop a dream, okay? It means you want to make your dream bigger, but it's gonna be like, is that a dream from a sleep, or a future dream? So you have to be clear in the context. Foster. Alright, so here let's get back to this sentence, the word foster. Thus culture can be seen as the growth of a group identity fostered by social patterns. Cái nền văn hóa có thể được xem như là một cái sự tăng trưởng, ok, một cái sự tăng trưởng của một cái nhóm, ok, một cái sự tăng trưởng của một cái nhóm được nuôi dưỡng bởi những cái chuẩn mực của xã hội đặc trưng. Như vậy khi mà mình đang nói về cái nền văn hóa thì nền văn hóa nghĩa thứ hai của nó là gì, hoặc là cái ý của thứ hai của nó là gì, ý thứ nhất, ý thứ hai, ý thứ ba. Thì khi mà mình bí ý quá rồi mình không có thể nào nói nó first, second và third nữa, thì mình có thể dùng cái từ can be seen as, có nghĩa là có thể được xem như là, can be seen as, can be regarded as, can be considered as, by the regarded, considered as, seen as. Như vậy nền văn hóa có thể được xem như là một cái sự tăng trưởng của một cái nhóm, ok, của một cái nhóm nhất định. Cái từ identity có nghĩa là cái sự xác nhận, sự định dạng, mới định danh á, của một cái nhóm định danh. Nhóm định danh là cái nghĩa gì? Nhóm định danh là gì? Dịch dạng không ai hiểu á. A group identity có nghĩa là cái sự tăng trưởng của một cái nhóm nhất định, hoặc là một cái nhóm, một cái cụ thể. Thay vì người ta dùng gọi là a detailed group or a specific group. Hồi nãy giờ Bill dùng cái từ mà specific, đọc cái từ cụ thể và cái từ specific là sai ha. Trong tiếng Anh không có từ specific, trong tiếng Anh chỉ có là specific thôi. Trước đây teacher cũng dùng sai vậy á, bị châu Á hóa tiếng Anh, bị Việt hóa tiếng Anh á, bị Singapore hóa nè, rồi Trung Quốc hóa nè, rồi tùm lum người hóa luôn. Đó. So that's specific. Yeah, specific. Yeah, specific nha. Specific. So here group identity, a specific group fostered by, which means this group is built, is constructed, is formed. Very good. Is formed by social patterns, social norms. Những cái gọi là những cái chuẩn mực xã hội. Chuẩn mực xã hội là gì? Là những cái tính chất của xã hội, giống như là những cái niềm tin, những cái đạo lý, những cái đức tin của xã hội. Thì người ta dùng cái từ social patterns để người ta bao hàm hết tất cả các ý nghĩa. Unique to the group là ta sẽ dùng từ cái unique to the group ở đây. Why do they use the word unique to the group? They want to say that these social patterns have to be selected based on the needs of a group. The group, for example, the group is about music. So if they want to create a big music culture, they have to identify the kind of music that they want to develop. For example, pop music. So once they want to establish a pop music culture, they have to choose the right social pattern, the right group, which is in love with pop music. You cannot establish a pop music culture by forming a rock group, or by forming a classical music group. So that is the reason why they say the growth of a group identity constructed by social patterns, but these social patterns, these social norms, NORM, have to be unique to the group, have to be the same as the group's qualities. Như vậy những cái chuẩn mực đạo đức này nó phải có một cái sự tương đồng về gọi là về cái sở thích, hoặc là có những cái sự tương đồng về cái tính chất hoặc là cái tính cách của cái nhóm đó.
thì nó mới tạo nên một cái nền văn hóa. Như vậy ở đây mình nhìn ngược lại, mình đang miêu tả tại sao nó có từ unique to the group ha. Rồi bây giờ mình nhìn ngược lại nè, đi ngược thì phải đi xuôi lại. Ở đây the culture can be seen as the growth of a group identity fostered by social patterns unique to the group. Như vậy nền văn hóa cũng có thể được xem như là một cái sự tăng trưởng của một cái nhóm nhất định, được thiết lập bởi những cái chuẩn mực xã hội tương đồng với nhau. Nhưng cứ không phải là con muốn tạo ra một cái nhóm rồi trong cái nhóm đó cái nhóm bán rau, nhóm bán gà, nhóm bán vịt vô hết sai. Nhóm bán rau có bao nhiêu cách bán rau, thì những cái chuẩn mực trong xã hội, những cái cách thức trong xã hội nó phải tương đồng với nhau, nó mới tạo được một cái group identity này. Thì nền văn hóa cũng có thể được xem như là một cái sự tăng trưởng của một cái nhóm nhất định, được thiết lập bởi những cái chuẩn mực xã hội tương thích với nhau, unique to the group. Alright, một cái nhóm học sinh giỏi thì phải toàn học sinh giỏi, một cái nhóm học sinh khá thì phải toàn học sinh khá, thì nó sẽ tạo ra một cái nền văn hóa của cách học khá hoặc là của cách học giỏi, ví dụ là như thế. Alright, so here Bill, let's look back at this topic. Rồi bây giờ nhìn lại cái topic này ha. So the first question here is, what is culture and what establishes culture? I'm gonna give you like let's see, get 5 minutes for you to think before you present. Bây giờ sẽ cho Bill khoảng 5 phút ha, để Bill suy nghĩ trước khi Bill bắt đầu nói. Thấy em càng đọc cái đoạn văn cái nó càng xa cái chủ đề cái chuyện Chưa có thấm đó. Nền văn hóa là gì? Nếu mà đọc chứ không phải đọc, sorry. Nếu mà đọc mà nó thấm, ok, khi mà muốn đọc á, mà nó thấm được á, thì phải đọc tới đọc lui nhiều lần. Và đọc mình phải hiểu từng chữ một luôn, được. Lần đầu tiên đọc cái kỹ năng của mình, của cái kỹ năng đọc của Bill á, nó chưa có tăng trưởng, cho nên khi đọc một câu hiểu, nhưng mà khi nối các câu lại với nhau thì nó lại không ra cái ý gì cả, nó không có những cái ý mà mình hiểu á, nó không có bổ sung ý nghĩa cho nhau, mà nó sai đi cái chủ đề. Thì đó là cái hiện tượng đầu tiên khi mình phát hiện ra trong cái lớp mà học reading. Cái kỹ năng reading á, khi mà mình phát hiện ra mình đọc read mình không thấy cái gì nó giống nhau á, đó là cái giai đoạn 1, cái giai đoạn tỉnh ngộ khi đọc hiểu, nhưng mà ráp lại các ý tưởng lại không thấy nó có sự liên quan, thấy nó xa đề hoàn toàn, trộn giữa phần nói và phần đọc. Sau đó tí nữa tắt máy đi ngủ hay là em làm gì đó đi, sau đó em mở cái iPad lên của em đọc lại một lần nữa thì em sẽ cảm nhận được. Và khi học tiếng Anh á, cái mà nó gần gũi với mình nhất không phải là cái máy tính mà cái iPad nó sẽ gần gũi nhất ha. Rồi bây giờ Bill cứ nhìn lại và Bill lấy ý tưởng của Bill nói như thế nào để cho nó fluent ha. So let's go Bill. 5 minutes for you to prepare ideas. 5 phút để chuẩn bị ý tưởng nhé.
Let's go, Bill. Hello. Here. Yeah. So let's go, Bill. Show me your thoughts. Teacher, let me ask you a question, okay? Please, Yeah. when we try to describe this paragraph, can we use they for the noun? Yes. Okay. But when you write an essay, you should use they. You should use we. Okay. You cannot use I in writing an essay. You should use we and they in writing an essay. But when we are speaking, we can use whatever we want, because speaking is personalized. But essay is not only about what you think, but also it also is about what the community wants to want to show their thoughts on the topic. All right, so let's go, Bill. Stick to the topic. Don't go too far. Let's go. Through the paragraph, they are referring to the traits, the values, practices, and understanding that distinguish one group or society from another. This includes a group customs, tradition, beliefs, language, arts, cuisine, and other elements that define their way of life. Essentially, culture represents both the observable characteristic such as race, food, and language, and the underlying knowledge also, like beliefs, value, and social practices that make up the identity of a particular community or group of people. They also further defines culture as a set of learned behaviors, cognitive constructs, and interactions that individuals acquire through socialization. These patterns of behavior and ways of thinking are passed down and reinforced within a group, contributing to the development of a unique group identity. All right. Uh, Bill, okay, we should change. You should change the way that you are speaking, because because you are speaking what you have memorized. You are not speaking what you have known. We need to speak naturally. You can memorize ideas, but you cannot speak in the way of reading, right? Sometimes you speak for yourself, but sometimes you speak in the way of reading. That is okay. That way is called speaking. Speaking what we have memorized is not speaking speaking our ideas. So you have to speak your ideas by sticking to the key points and try to try to show your opinions. So next time, okay, in the next class, which is after TED holiday, right? In the next class, you have to train yourself to speak what you have known, what you have been thinking. Don't let yourself talk in this way
for such a long time. Because if you let yourself be in this way for a long time, you will regret what you have done to yourself, and you will not be able to fix this kind of speaking, right? So don't be like this. So how do we remember all the ideas? You shouldn't write down, you shouldn't write long sentences on a piece of paper. You only you can only write the keywords on the piece of paper and try to practice again and again and again. Because right now I can only say that right now I can only say that I only feel I only feel I only feel 30% of your speech makes sense. The rest of your speech, doesn't sound comprehensive, which means the rest of the speech is not understandable. I don't understand anything in the rest of the speech. I can only understand 30% of your speech. So here, try harder. This is the way that we are going to study it from now on. Speaking, okay, once you make a mistake, speak again and again and again until you get it. And please, Bill, okay, this is the Google Drive. This is your class. We are gonna send you this kind of Google Drive from now on. We are gonna store all the brand maps or lessons on this Google Drive. And at home, okay, please try to prepare for this kind of topic. Okay, so here we need to end the class now, and I want to enjoy this kind of TED holiday by reading books or hanging with my family at home. So have a nice TED holiday, Bill. See you after TED. Happy TED holiday. Thanks a lot, Bill. See you. Goodbye. See you. Yeah.
come.